everything, yeah. My everything is you, Lord. Yeah. Oh, 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 oh. Everybody say, how can I express my gratitude for all the many things you've done for me? Words are not enough, enough to say thank you. So Lord, you are my everything. You're my everything. How can I express my gratitude? How can I express my gratitude for all the many things you've Father, you done for me, yeah. Words are not enough to say thank you. So Lord, you are, you're my everything. See, I call you Jireh, Lord, my provider. I call you Eunice, you are my battle. I call you Rapha, hey. You are my healer. Say, Lord, you are. Good morning, good afternoon, good evening, depending on your location. Ankrankrebia Oshemi anope me mo achen me mo aha mo ajo baby biara Oshemi. Ene mo fante yen internet ene technical issues kakrama ya kiche na mom. Ne nyine mu no yenya bedu die na ya adom na sa adom ya ne na adom wo na adom ebusua nyina de a ne de aseda be ma otwede ampon. Na beka me ho anopei na yemfa ensemsem sine ye ne de bia no yemfa embrem mediane manyeti ene ye bekoso sene emre no konenti no
me twa me ho sima me ka say me twa me ho sima be sa age ye mre no ho sa enti no very special good morning to all viewers and listeners. You are welcome to another episode of BWF Solicitors Legal Hour. Yedipa every Friday to your doorsteps. And then so Sarah Yakofe Biaba. Many are genie say and some are yedi abano. Definitely ubenya with the uchefa ewum is say maybe bray ba kromo ha na yebenya sitna na afei yeja yadofo efiri ewo ye kromo na yabetna ase na afei epese yadofo ana ye yerenum ana ye manum mpo emba kan ye ho a na afei na ato adwendwen isan say home office eden hihye eto ho se ne ebe ya se uyo obi saa o se nneoma hihye na kwan mu ebi wa ne akokukuru aba se o financial say na say ni say ni ade ene eba be komu ankasa se ne ebe na mmom ansa na ebedi se adwuma no mebo modern a introduce me resource person me ne wo we so sister ye ma me nyina lawyer Eunice na onfa nchia kese embe metiefo na onfa mahwefo na afidi ye wie ya mebisa ne sa ye mbia ye twa ye hui si na ho na wotwe no update bi abetu dwa na bibi kitwe bi asesa wo mu no de no ato ho ansa na the main topic na ba ntila Eunice mpacho ma kwaba ema edwumedi so se apom boko Nyame adom megye so bɔkɔɔ. yo So enhyia yɛtiefo ne ahwɛfo a ɔmo ɛrehwɛ yɛn anaasɛ ɔmo tie yɛn either on your BWTV Facebook so anaasɛ YouTube. Nkurɔfoɔ a ɔmo tie yɛn on BW Radio. Nyame nhyira mo nyinaa. I hope sɛ Nyame adom mo nyinaa mo ho yɛ. As I said, I mean, we are all hoping and praying that October will come and meet us in good light. Into this being your last week of September, dear, now you name saying Amia Domarakwa, ono, and Odiamaya, and Nasa Odia yes, so ye crew musta, and say that Yada must say, and the day Mama join it, in terms of yo uh, medase ne nchia kese a wode ama itimfo na ahwefo ampa me bisa question to aso nti mo eno yeah, a aye no ano aye na na ma no prem dodo itimfo na ahwefo mesra mo ni die mo pa aso mo mbo modern na mo share program no ma another beautiful Friday, last Friday of the month ampa ye ba bewra ye kan say new month mo October na October nso ne nim say Nyoma ebe line is rabbit to Nyoma ebe home office nyama yatia kai say Nyoma bi ebe sisa wo mu just say prophecy things are changing in the system nemo line is the nyina ba be go ho mesra mani die mu aye BWF Solicitors Legal Hour so ne we say afa no abeka me ho a mesama wa kwa aba biom nemo munya ba so a se wo mpo adaje ni ho se wo betena si ahwe donkure a ye eda ye ni mu ikra na bomode ana share copy the link na fama otiefo fama WhatsApp contact fama YouTube for fama Facebook for share na nkwa chichichichi ya na ye ka se share say ye patro no kure ye be pa otwo esanse ye nim se obi ke wo baabi a all pesa emwa na onya sometimes people call you to ask you questions obeka say na nya kromo ha na wo because legal hour you can say Thursdays legal hour with a rainbow Fridays with BW radio and BW TV so and Saturday the community and the law and even other education platforms omunina edima sa emra ho asem na obi abebisa o question bia otumu say asema ya boni dewura boa na afei na wate afei na obisa say say na de na eko asat even yesterday obi friend na ebisa me say ne yiyu ensem no Brexit bi na de na so ye up to no oda so kita sa tetede na ye friend permanent resident oda so kita no afe na ewu no afe na oba baby say kira kwa abra ya bo ade hu de wura abo baby mo anyomo preset onim preset kra de ban. I was like, are you for real? Are you in this country? Ahen wa kwahye na kire say obi ke ehye baby a
onya information a etwetwe mu nti please share mami kasa nye tenten. Let's share the program no be so and benefit to la Eunice ye mpacho ye bisa update bi ansa na ye come on ato aso e wa ha. Patrol. And see, as Maya was saying, the piano na inyama exercise. Nti last week no na ye can one some say feet no exercise from the 4th of October into yensha non so. The all year application whether for obi a ofri amanone a opese oba UK and also obi a wo UK no omo aka sɛ omo fees no omo betum nti not only are they increasing the home office fees no but they are also increasing your immigration health surcharge nti sɛ woyɛ obi a wonya settlement anaasɛ wonya application for settlement anaasɛ over UK Chrome ha all your application for let's say visitors visa and as a short-term student. Usually some no will not pay an immigration health surcharge because almost about for less than 12 months and I say less than a year. Into short visas no almost and here say almost IHS the William say over for either leave to remain and I say oh yeah application for students and I say skilled worker and I crampo say oh yeah application within the UK for further leave to remain no and no sano they expect say as much as possible no wait immigration health surcharge because of the fact say only afebo no into they expect say every year bia omo de bema into some more 3 years back over for immigration health surcharge for that period and that is increasing from £624 per year to £1,035 per year. So, oh, say yeah, about 3 years, then you are looking at over £3,500 for that 3-year period. And see, when it comes to Obia or Yakola dear, they have a discounted rate. And see, they don't say because Akola no say so to an in say £1,035. At least Akola no dear almost say is at least going to be £770 per year. Into no sano if Akola no yeah money 3 years and I say yeah money 2 years that £770 no you calculate it by the 2 years and I said 3 years now omo de bema akola no na eno na akola no so ebetua and of course no say once you are making the application you're not just paying for the application fee utua application fee any immigration health surcharge na abom and this will take effect from next week Wednesday 4th of October kono omobe tutu inyemem just because of the fact say they want to make sure say since COVID no omo fees no mu nti omo de saa nyɛma wei nyinaa ɛɛka ho at least sɛ wo ho kyerɛw na wonni sika na wode bɛyɛ application a yɛda so nim sɛ fee waiver ɛda so ɛwɔ hɔ nti sɛ wo ho kyerɛw na wonni sika na wobɛtumi akyerɛ wɔ wo bank statement no mu ɛne nkurɔfoɔ a wɔtete wo fie nyinaa because sisi adeɛ wɔn nhwɛ wɔn ankasa wɔn account mu they look at nkurɔfoɔ a wɔte household no mu nti sɛ wogye di sɛ mo nyinaa mo nni sika no a mobɛtumi de ayɛ application no di a then they can look into it and then grant you fee waiver for both application fee no and IHS because to say a ho akyerɛw nti sɛ wonni sika no di a ɛno deɛ fee waiver no ɛda so wɔ hɔ ɛna nkɔlaa no nso a wɔyɛ nationality applications those under 18 wɔn nso are entitled to fee waiver nti sɛ monni sika no a mode bɛtua for nationality fees no nso so a mobɛtumi ayɛ fee waiver application for nkɔlaa no sɛnea wɔn nso no wɔbɛnya saa should I say registration certificates without you having to stretch so much sɛ wohwehwɛ sika no ansa na woatumi atua saa home office fees nti yɛnhyɛ no nso because of course it's going to
cause a big change in for finance into from next week Wednesday no na yetumi abo ye ho etumi aye there say yeah yeah. And then just secondly as well, I mean, and Drana, yeah, Penny, Mr. Wuso, and one of them about refusal of applications, especially say in call for almost yeah current applications, not previously almost yeah applications. Now, for instance, almost can be was application and I say you refuse sa application no. And I can put say almost about UK krum hada na ọnwụ anka sɛ ọnwụ aba ha da. All these things can cause issues. Say, oh yeah, or current application na one call ka sɛ I maba Chrome ha da anaasɛ my application da ɛna mo refuse me anaasɛ meka sɛ maware sisi adeɛ ade nti na woka sɛ woyɛ single. Nti there are so many things that can cause issues in terms of making your current application and not giving the information na woman the last time into as much as possible no say ebia unim say wo application no ɛnyɛ wo na woyɛɛyɛ obi ɛna ɛyɛ ma wo a gye copy, just take a copy of application na nimpa no ɛyɛ ma wo because you don't want a situation where wobɛyɛ your current application and then they refuse it based on the fact say one disclose information when into acquire to say ultra ntro into one my false representation and I say you've been deceitful into and no sa no almost do refuse so make sure say so be application mawa at least je copy at least for information now almost yeah almost yeah application no because most of the time say almost your application now e be almost trust say almost na almost your application now ebi ọmụ bɛkyerɛ sɛ ɛyɛ wo ankasa na wɔyɛ application whereas ɛyɛ ɔmo agent no ɛna ɔmo yɛ application na ama wo nti ɛba ne saa no a you are the one to blame because ɔmo nim wɔ ɔmo system no so sɛ wo na wode wo email baeɛ wo na wode wo contact number baeɛ nti ɛyɛ wo ankasa ɛna woyɛɛ saa application no nti sɛ wokɔka sɛ obi na ɛyɛ application no deɛ a ɛnyɛ saa nipa ne details ɛna ɛwɔ application no so nti wontumi nkɔka sɛ ɛyɛ obi na ɛyɛ application na a wonnim sɛ ɔyusu marriage certificate anaasɛ birth certificate a paatwɔ gye copy menka sɛ ɔkyerɛ sɛ maware nti mene copy of marriage certificate paatwɔ kɔgye copy of the marriage certificate Yeah, some, kɔgye copy yeah. because sɛ ɛyɛ wo ankasa na woka sɛ woaware deɛ a ɛndeɛ ɛyɛ sɛ wowɔ Mhm. copy of marriage certificate sɛ woka sɛ ma woda ɛyɛ 25th of October 2005 a then you should have a copy of your birth certificate wontumi nka sɛ wonni copy so as much as possible and as much as we like to trust others no please Mm, yɛmfa saa responsibility no nso because at the end of the day no ɛyɛ yɛn ɛna yɛbɛ affect it nti we have to take that responsibility and also get to uh, grips with saa nneɛma way because as much as you've given it to somebody to do no ɛyɛ wo ɛna ɔmo hwɛ wo ɛnyɛ nipa na ɔyɛ application no ma wo mm, nti mepatwo mu bebree yɛnhyɛ no nso keep copies of those documents and also application na ɔmo bɛyɛ ama wo sɛnya debi sɛ wo san ayɛ application biom na yɛbisa sɛ have you been refused have you made any applications before have you at any point been married ɛyɛ sɛ wotumi eyi ano sɛnya at least no ɛnkɔfa nsɛm ɛmba nti as much as possible no we don't want the situation where they will say you refuse so based on mm. misrepresentation and that's a deception because and also in itself carries that 10-year ban and you don't want that nti yɛnhyɛ no so sɛnya ɛnkɔyɛ asɛm later on in the future nti Okay. ma menkyɛ no wɔ ha. Yo, la Eunice me da see ye wakyekye mu saa asɛm na wode to aso no in fact ha adwen papa na ɔmo ato ɔmo ho agent no so edin a yɛde nim ɔmo titire yɛ connection man na connection men
na yɛde ato ɔmo yɛ a sometimes ebi mo yɛ intimidating kakra ɔbɛka sɛ to bo ase ɔbɛ insist ɛnam sɛ ɔno nim nea ɔyɛ wɔ hɔ no nti no nnekora no bi wɔ hɔ ɔmpɛ sɛ wobɛhu because ɔno nim ade a ɔreka na yɛde ama no meanwhile no ɔnka nkyerɛ wo wobɛhu afei sɛ yɛwie na wo nsa aka na wo san akɔ hɔ another time a wonnim ɔmo yɛ nso a they don't even keep the documents ɔmo de yɛ ma wo la Eunice ɔmo yɛ ya na yɛde ma wa na ɔno ɔgye ne sika wie a ɔde wawie na wato hwan ne atwene de bia bi ene obi chesi obi keke wachesi no ne previous document wachesi finally ewie ne say o say yekoye sa ema ne paako no ansana omo information ewo ne so ewo sa efficacy no nti no very good thing say ene wama ye hu na se bibisa na obi aye document bi ama always request for a copy when you take a request for a copy, especially more nansen aba you say ma warrior ma warrior brusto no se wo ba na wa ware na oni ukunu ana odi ka ma ukunu aba ana ukunu beba na wo so aba mesre mo ware ne de ma ware ne nti no se onya ware no bibia e kire se ampa na ankofa nsɛmsɛm amba abra wo so wo ba no saa na tie enti no na Eunice medals biom na yakoye nim emre ne kɔ etie for mo fan kyɛ aha yɛ BWF Solicitors Legal our so near we safe no aka yɛ ho a bomode na share program ne my like the page and then subscribe to our YouTube channel no so se na ebe ya anytime be ebe so you be the first person to get the notification na wetumi adjoin here Eunice and then yɛbɛkɔ yɛn main topic ne so na nka person bisa a few questions based on what you said earlier but yɛmfa main topic yɛmfa fufuo na nkasa mbra na etire yɛ ahwɛ ho nkwan no nti etie for sɛ ne etie nie yɛnim sɛ de bia wo ho yɛba kurom ha abɛyɛ adwuma kakra na de bia home office nhyehyɛ bia na wɔn sɛ yɛsɛ bibi di den requirement bibi di qualification ɛna bibi di den eligibility any suitability saa nneɛma aborɔfo akɛse any application bi a wobɛba no wobɛyɛ no saa nneɛma no edi akotene ɛwɔ sɛ either you qualify or qualify na me no muti nti mo fa aborɔfo no nkyɛn anaasɛ you eligible anaasɛ you are suitable anaasɛ you meet financial requirements saa nneɛma application bi ani hɔ a woyɛ saa nneɛma wonya baako ɛmfiri mu nti ene yɛfa saa financial requirement no ne ahwɛ sɛ saa financial requirement kura deɛ netie but today no your main topic means say can I still satisfy the financial requirement to bring my spouse to the UK share question no if I have worked less than a year next say menka Eunice, we the question me to Amawa. What is financial requirement itself before that will before I will ask the question if I've worked less than a year, would that even be able to what enable me to bring my spouse to the UK? Into no financial requirement any day idea, Patrick. Okay. It's in regards to Ichechemu na umaye no. Home office for the bia requirements be ewo ho. Say utumi emiti and say utumi make sure say wo saka no answer na wetumi aye application na wo kasa wo person we no. Into financial requirements is to do with the eligibility requirements. Into yes eligibility requirements do you have the necessary requirements are over to me aka say over to me IS application where I over so you know and in particular no not yeah ka say to bring your spouse in we share yeah immigration rules and the appendix FM we have the partner rules into the eligibility requirements no include relationship English language and yeah financial requirements no and Okay, accommodation right. still no Mm-hmm. financial requirements no sometimes it to me hard dream because sometimes in Mm-hmm. for and share that and who how they Mm-hmm. can meet that financial requirements
And usually for the partner route, no, can say you must show say wo Mhm. income now unya no is at least 18,600, which is your gross annual salary. Mm. Obviously, this applies to both those who are employed and those who are also self-employed. Enti mpacho, na kyerɛ sɛ financial requirement no ɛyɛ wo sikasɛm a ɛbɛma woagyina so na kyerɛ sɛ woadi wo ho ansa na woatumi de ayɛ application bi. Sɛ saa na ɛteɛ, mɛtumi aka ne sɛ. Yeah, Aha. yeah. Yo, nti sɛ woakyerɛkyerɛ mu saa deɛ a, mɛma woatoa so, but wotoa so no nso mpɛ sɛ wohwɛ nti no, sika biara source of income biara na mɛtumi ayi so anaasɛ ɔmo wɔ particular source of income that are considered when a person want to satisfy that aspect of the financial requirement. Now they are not so man one patch up. Patrio. It's in regards to it's kind of motion. I say it's kind of wunya wo say your income or motion no bibi to say wo employment into wo say one obi na ye adwuma one company na ye adwuma company no etua wo ka every month. Sa company no every month bia omo ne ayɛ nhyehyɛ ho sɛ saa sika wei ɛna ɔmo betua wo ka every month based on the number of hours a wobɛyɛ adwuma. So, Nti sɛ ɛyɛ every hour a ɛnde saa rate wei ɛna ɔmo betua wo ka anaasɛ ɔmo aka kyerɛ wo sɛ for the year no amount wei pɛ ɛna yɛbɛtumi atua wo ka ebia yɛbɛtumi atua wo ka 20,000 pounds a year nti okay. saa amount wei ɛna yɛbɛtua wo ka nti every month biara no 1,000 biribi no ɛbɛkɔ akɔhyɛ wɔ account no because 20,000 pɛ ɛna yɛbɛtumi atua wo ka nti saa nhyehyɛeɛ no ɛna ɛka wo contract no ho deɛ a wonim sɛ you are either being paid a salaried or a non-salaried income. Nti ɛno na yɛfrɛ no employment income. Nti ɛno no saa no wonim sɛ because company no ɛne wayɛ nhyehyɛe no ɛno na wogyina so as wɔ employment income. Ɛna ɔmotumi hwɛ wo income a wonya from let's say interest a wonya in terms of because you're a company director for instance wonya dividend nti saa dividend na anaasɛ extra money na company no ɛde ma wo no etumi ɛyɛ wo income anaaso sɛ ebia wayɛ investments bi into bonds and shares and other funds. Mekae time na Royal Mail no 2008 recession ɛbaeɛ no na wɔrehwehwɛ normal people to become shareholders. Nti a lot of ordinary people started to buy shares of £1 crown in Royal Mail. Nti biribi saa no as you keep investing, the interest grows and then you also gain income from it. In CBB also, you can say it is an investment from which you earn an income. And also san also you can say a can income unya every month. Anaso sɛ ebia wowɔ ndan nti wode ama nkurɔfoɔ for rentals nti wonim sɛ saa sika no a wonya from rent no ɛyɛ extra income. Yes, maybe mortgage da so ɛda efie hɔnom, but because it is not um their responsibility to pay the mortgage no nti saa income na wonya from the rental no ɛyɛ wankasa wo personal income a also wonya nti that can also be seen as extra income. Any income bia a ɔmo etumi ho sɛ ɛyɛ beneficial to you a ɛfiri account mu a ɛkyerɛ sɛ ebi a wonya no from the right source no is income that they can also use. Anaasɛ ebi a wowɔ savings bi ɛwɔ bank nti saa savings no wankasa na wode sika ɛto bank mu a woka sɛ wo save nkakrankra a ɛno na ɔmofrɛ no cash savings nti ɛno no saa no because ɛyɛ wankasa wo sika a ɛda bank no mu nti that can also be seen as a form of income to yourself. And then they also have nkurɔfoɔ a ɔmo nyɛ adwuma koraa nti nkurɔfoɔ a ɔmo nya pensions saa nkurɔfoɔ no nso even though sisi a ɔmo nyɛ adwuma no
saa pension no income a nya a ɔmotumi de hwɛ ɔmo ho. Nti pensions are also seen as income. Ɛna nkurɔfoɔ a ɔmo ankasa ɔmoyɛ ɔmo adwuma, nti ɔmo ankasa abue ɔmo business anaasɛ ɔmo wɔ side hustle a ɔmoyɛ. Nti ɔmo ankasa either sɛ ɔmo abue shop anaasɛ ɔmo tontɔn nneɛma a ɔmo ankasa anya ɔmo sika. Ɛno no saa no anaasɛ woyɛ freelancer nti freelancers foɔ no ɔmo ne companies ɛyɛ adwuma a income na ɔmo nya no self-employment income. Anaasɛ woyɛ construction work ɛno nso saa no nso most construction workers are self-employed. Nti ɔmo no nso saa no sika na ɔmo nya no self-employed income because ɔmo ankasa ɛna ɔmo yɛ ɔmo adwuma. Ɔmo na ɔmo pɛ a ɔmo choose adwuma a ɔmo yɛ. Nti ɔmo nso saa no nso sika na ɔmo benya no ɛno nso income a home office foɔ no nso ebetumi ahwɛ a ɔmo betumi aka sɛ okay sika wei yehu sɛ sei ɛna wonya nti yɛka bom a yehu sɛ okay wo gross annual salary no ɛbɛso sɛ 18,600 na yɛrehwehwɛ no. Okay, into Eunice, 18,600 in the no, even though I'm to almost came more no. I know there's some moon too, send your etienne and That's why I know they're only a host because they need advice from the migration advice team and salon with yes to say no. Yeah. Now you can say non-employment income, so now can say cash flow income not non-employment one no. Yeah, it's non-employment income no income na make I say either say a be a nipa no or what investments Okay. into no sano money sika nkakra or nasa or jiji rent if you for her and I say my example of Royal Mail the way I shares or more shares it will a income. Nti ɛno no saa no non-employment income. Income. Okay. Yeah. Nti yo wakyerɛ mu ama na ato asom na yɛka ne sɛn normally woka sɛ less than a year nti no ɔmogye 6 months and ɔmogye 12 months nti sɛ less than a year na sɛneɛ you can actually show your 6 months a wobɛtumi show anaasɛ ɔmogye a year 12 months nti no woayɛ adwuma less than a year 6 months no still a wobɛtumi show na wode akɔfa wo yere no aba anaa. Nti the idea behind the financial threshold ne say ɔmo pɛ sɛ ɔmo hu sɛ nipa wei sɛ yɛhwɛ sika na wogye na within a year no yɛbɛtumi aka sɛ wo sika no bɛso saa 18,600 gross salary na yɛhwehwɛ anaa. And if it is up to that amount, then it means that wobɛtumi ahwɛ wo ho asan ahwɛ wo yere na wopɛ sɛ wode ne. Okay. Why you adwuma for less than a year? There are certain requirements and I say evidence are almost share. And in regards to Obia, for instance, when the company adwuma yeah, can say we are employee into this month say na OG because we always say and I say your car to her say every year be a bet to your car 20,000 into no say and our budget. It sɛ saa na ɛteɛ deɛ a ɛho frɛ no sɛ woyɛ employed nti because you're employed no sika no a wobɛnya no every month anaasɛ every year nhyehyɛe no a wɔde ato hɔ no then that money comes under your category A or B which is your salaried anaasɛ wo non-salaried employment. Ɛno no saa no ɔmo kyerɛ sɛ woayɛ adwuma with a company for at least 6 months and saa 6 months na wo ne ɔmo ayɛ adwuma no yɛpɛ sɛ yɛhu pay slips ɛkyerɛ sɛ company no ɔmo tua wo ka sɛn a ɔmo de nhyehyɛe no ɛtoo hɔ nti sɛ ɔmo sɛ ɔmobɛtua wo ka 20,000 a yɛpɛ sɛ yɛhu wɔ wo pay slips no so sɛ ɔmo tua wo ka saa sika no every month anaasɛ ɔmo aka kyerɛ wo sɛ yɛbɛtua wo ka this rate every hour nti sɛ woyɛ adwuma let's say 34 hours a week they want to see on the payslip say
saa na yɛde ɛma wo. Sɛ Okay. ɛkɔba ne sɛ woka sɛ 6 months no menya sika wei, bank statement no kyerɛ sɛ Mhm. sɛ mo calculate from the 6 months sɛ me gross annual salary ɛyɛ sei deɛ a Mm. ɛndeɛ I'm sure sɛ wobɛhu sɛ metumi ahyia 18,600 This no one, abɔ. no. Mm. But Wow. Hey, yeah, lawyer, ni sɛnea wakyɛkyɛ mu no ama wama wadwe m'adwene akɔ obi asɛm so. Na ɛno yes. akwa sɛ na yɛka saa asɛm because yɛdi wo nkɔmmɔ ama afei me sɛ mamfa mbrɛ me bio. Nea ɛteɛ ne sɛ saa nkurɔfoɔ yɛ nanse ɔmo aba a ɔmo anya visa ɛyɛ adwuma wɔ kurom ha yi. Afei na ɔpɛ sɛ ɔkɔfa ne yere ɛba. Na company na ɔne ne baeɛ no, company no sɛnea ɛteɛ no yɛn nyinaa yɛnim sɛ woatrɔ wɔ wo COS so sɛ metua wo 23,000 which of course is more than the 18,600. Na mmom the actual ɔba adwuma the actual adwuma a ɔyɛ no company no ntumi nya enough hours to get that 23,000 annually no. Enti onya pay slip mom ɔyɛ adwuma no mom nanso no wohwɛ for the past 6 months yi sika a ɛba so nyinaa no wo calculate ne annually a ɛnso menim sɛ in a way no wobɛseɛ company no ɛnyɛ n'asɛde however wei nso no ɔpɛ sɛ ɔkɔfa ne yere sisi a yɛmfa company no nto nkyerɛ yɛ dealing with the nipa no ɔkɔfa ne yere sisi a de aba ayɛmbia ɔmo nso ɔmo ka saa nkurɔfoɔ nso ɔsɔ show pay slips sɛ ne yere ne ba a wobɛtumi ahwɛ nansa na anaasɛ ɔmo deɛ saa mmara wei a yɛakyerɛkyerɛ mu yi ɛnfa ɛnka ɔmo bra ho mpakyɛw. Okay. Nti nkurɔfoɔ a yɛka sɛ ɔmo ɛba as skilled workers, Mm. ɔmo nhyehyɛe ɛyɛ a bit different from nkurɔfoɔ Oh, a okay. ɔmo Mm-hmm. ba under yɛ Appendix FM no FM. so. Okay. Yes. Nti ɔmo nhyehyɛe has to do with maintenance on the monthly basis. Nti ɛnte sɛ nkurɔfoɔ a ɔmo wɔ Appendix FM no so a ɔmo hwɛ ɔmo Mm-hmm. gross annual salary for the year. Mm-hmm. Nti obi a ɔwɔ skilled worker route no so no, they know say saa nipa no will have to show say ɔmo wɔ COS, and if they are bringing their spouse and that's ɔmo partner no from Amanone to the UK no, Mm-hmm. they are supposed to meet the relationship requirement and also meet that maintenance requirement to show say ebia the first month no Mm-hmm. me me as a dependent of the skilled worker no, Mm-hmm. I'm at least having 800 and something pounds in my account to show say every month, and I said this first Mm-hmm. month this is the amount Obetumi. of money that I have in Oh, the okay. that this Mpacho, mentwa wa no we dey fache me mentwa no. Nti eno saa no. Sɛ company ni COS no ɛwɔ so sɛ company no man maintenance. yeah. Nti ɛwɔ COS ni so. Ɛna Yeah. waba for the past 6 months ne afei na ɔkɔfa ne yere no. Still ne yere no must also show say obetumi are satisfied with that 800 in the account na na. Ɔhɔ na man Sɛ tia see. skilled worker no deɛ sɛ COS no kyerɛ sɛ in the first month no company na ɛbɛ maintaining the deɛ they are not part of the Okay. should I say assessment home office no ɛbɛyɛ in regards to the dependent. And so they will look at the dependent separately and then say dependent wobɛtumi akyerɛ yɛn sɛ in the first month you have that specific amount no ɛwɔ account no mu anaa. Mm. Nti they will look at that person separately. Either Separately. say ɔbɛkyerɛ Mm. ɛwɔ ne yere account mu anaasɛ ɔno ankasa ne Another. account mu sɛ saa Mm. sika no ɛwɔ hɔ a yɛbɛtumi de ahwɛ no. And Okay, most of that the is a time, anti maintenance yeah, now. Oh, yeah, okay. You most of learn the this. time, good work no bɛtumi akyerɛ. Watch mama na ata so mu yi. Na nsɛm bebree te for ene ye topic lo Eunice akyerɛkyerɛ mu a bedu abra obehu nneɔma a ɔsɛ woyɛ nyinaa. Ɛnam mmerɛ no nti mpɛ sɛ yɛhyiw to kakra na wobɛnya akwanya sɛ wobɛfrɛ a mɛma mɛnkyɛ bi a mɛbie telephone line no na wetumi afrɛ abra yɛda so a yɛdi nkɔmmɔ no na wo nso wɔ question bi a wopɛ sɛ wobisa mmom wobɛtumi abisa question biara nhyɛ da ɛmfa sɛ ɛnɛ financial requirement ho na wɔsɛ ɛyɛ dɛ
ubisa question no enti yebekọ so lawyer just next 5 minutes per me the telephone numbers no ebetu dwa ama won so wabe mu bi na dodo na abaso no nyina nyame enhira mo na mombo mode an share program no medical bo kakra bi so pe yenua bema Prince osebon so say hello good morning Prince ye je wo so papa me gidi say oda so hwe de na oda so hwe so de a ene nyame nhira o number mode na share e ma ye sa na yenua ba Sandra Fraser de abeto every information bi a uhia na obetumi e de aba abehu BWF Solicitors for ewo aso ewo Seven Sisters abonten so no Tottenham area ho na ubetumi ode abegu ofefefe address no any telephone number na nse nkrofo bisa me Ghana number pa Ghana number no nso ode ni nyina abetu dwa basisa ubetumi afa ede akọ ni nyina ewo ho no na afen so no yenua Helena or say good morning Lady Magneti and Lawyer Eunice. God bless you for your dedication to help the community. Nyamensha wonso Helena nyamensha bebre. Danny my Danny me da say. Nanso na Richard nana or say tutu or say good morning. Richie. Good morning me jo so papa baby bia wo me did say oh share o da so share nti but what dey na share program no maye kakra. Good morning Lawyer Eunice, all BWF Solicitors Magneti and everyone. Foster is watching. Hey King Foster. Oh no or share den chia AP Sounds Acrobi or see BWF Solicitors all the way the best. Greetings to fellow Afrafranto party sorry move on chemi Afrafranto party members yeah that's it. Councillor James Coleman also greetings, powerful program. Thank you so much for that message, and I believe you've already shared to your contacts, your friends and family also to join us whilst we educate the community. Emmanuel D also good morning, good morning and good job, Mama T and Lawyer Eunice. Good morning to Emmanuel. Thank you so much. Councillor Jones, account just greetings. Munyina medamase. Mumamin traso hanyesa emrene beko na yenko. We are still talking about, can I still satisfy the financial requirement to bring my spouse to the UK if I have worked less than a year? And Lawyer Eunice Abe explaining into details the requirements are we here to be able to do that. I've got some few questions I will start asking Lawyer Eunice na onye no na ujoini afi no adwani abomodi na share program in my like the page. Let me see more love. Na me who say at least you're enjoying the show with us. So Lawyer Eunice, no addition bi wo me, so we are still having a chat. Maybe a telephone lines now to in case o pese wonso be mu ntemo a na emboa bia na bebia wo wo no check akra wo nya akonya na telephone lines to join the program or to ask your questions and here 0208-123-1016 and I says 073-9920-8468 over to me pana Mbiana baby no calling might not be possible for you. You also still have an opportunity to call and I say leave a message on a WhatsApp number 075-96620-154 no bet me that very short message was so na ye abo the amount na me kwa me nya kwala wa ma so be mo lawyer ma me bisa question quickly na yenua baby na wa ye wenya COSB ma ya ye koye visa application no the amount na ne tie ne se ne kunu ne wo no oware ne kunu no beye 2004 ena o started to use ne Mrs. ne kunu ne din we use wa na mom wanya ho hihye bia say onu say o sisa din na normally nka obekwa akoye say aha ye si deep pool na afi wa start use Mrs. no ene ukunu ne din no ne ade na ono de Ghana eno a say ma sheka wa de a am entitled say me use me kunu we use din na from 2004 na just 20 years mu ne akoi na mo onya akonya ne say obeba ha no e de ye bisa an application say what use din bi pen a o say waje so kama na mo of board din dada na we use no because
some of the documents HRS ID. Na new name no so no na kyerɛ deɛ na kyerɛ sɛ udin foforo na nsia na we use nti no afei no akɔyɛ ɔmo affidavit ne ɔmo gazette ne saa de ade which dated 2023 nti obisa sɛ pretty 2004 year ɔsesa ne din a wanya ho nkrataa ya na afei 2023 no abɛyɛ saa nkrataa. How is it going to affect the application? Ebeya atwintwanso, ye be dream BB, then ebema application bi ana. Na me see we de minimo ti say lawyer Eunice. Any BWF solicitors ne be man. It's lawyer Eunice. Ma me asemi ebeha na application anyway because ni din no afa no aye changes no eye this month ya. Na mum osisa ni din over 2000 over 20 years. I mean, say almost 20 years now, but as is I've told you also. Of course, in Crawford Omudin, and it's not all the time now. Crawford every year to say change of name deed. Edia to say my sister Midin, because most of the time, so warrior, Crawford himself befa uknu edin inti the ofanu knu ni din dia by way of the marriage certificate no or say because warrior and internet or sister edin, and it's not necessarily an obligation on her say so quiet change of name deed because we're renting now or assistant name. It is also within 2004 now. Over to me, like I say, I 2004 and I'm Mrs. Midin. My marriage no na a be a February of 2004 into Mrs. Midin from that point onwards. And I'm a marriage certificate in me to show say because me worry and into na Mrs. Midin. Into ɛno deɛ ɛwɔ hɔ saa sɛ woware a wobɛsesa wo din ɛnyɛ obi a na ɛsesa ne din mmom but sɛ wosesa wo din a wo marriage certificate no is enough. But on say din foforo no you can say na din dada no wa confuse me kakra the name correct nti wa akwaye saa gazette any change of name deed pool no nti eno saa aye current as now no akwaye whilst the name changed into no any problem there so na person no any problem there. Okay, so imagining say Abia the name on her passport is not the same name that she's using on documents. Internet or Koyesa Gazette not to make sure say conforming who said she has now changed the name. Usually no when it comes to your IDs, let's say for instance, who used to passport as your ID. Your ID is the proof that this is your identity and I say this Yeah. is your nationality. Nti sɛ wouse edin na wonni ID in that name there and ɛbɛha adwen. So they always request say you bring some form of identification which shows that this is who you are. Nti I know Okay. say some people use different names in their applications and then when they say bring your ID, so ID no, it's not on the ID and I say it's not on the Okay. passport and that can cause an issue. So it has to correspond. And since I Wait, would say yeah, Pharaoh Amase Wadia and then your ID has to correspond with the correspond. Amase Wa. That's Joe. it. Medasila Eunice. Other for one, Maso Kafra, why? Na questions ni bo ha yan Yorimwa. Ye nyanti ase ni ye. Pacho, ye froze na okasa friend. Nana Jemanie. Nana baby aujina na enye crowd. Baby aujina na enye yenti hwe. Eno ase ya tu de no. Ochia wo ho kakra nke be yi amai. Hello. Yeah, hey, hello, I'm say yeah kakra. Yes. The question is, I'm quite only kind of someone who gets that. I mean, I think any other work. Now, I mean, can't be to sort of play. So, this is an about the room in one BWF Solicitors Legal. I'm going to know. Okay. So, if you about Chemo vision and now what don't you know a free gas by the one at my phone.
Yeah, I don't pay. Mention can say, you don't need a video or my education. Yeah, Or I that's can it. call you come on. Yeah, Now, that's may I it. go ask you that? Me, bro. Mhm. Now, one year, you can offer Friday one year so. Mhm. Money, I'm trying. Me, no, me for me. No, man, big me and Yaso. I'm a brother. Kyerɛ sɛ ɔno ne sika ne nso nti obisa sɛ ne yere naa bɛtumi de ne sika asɔ so anaa saa na metie o. Me, just say, Mhm. my brother, no, or no, bet to me the bank statement and that is or no need car support for the financial requirements and A hwan na ɛyɛ application ama no? me put the end there and no I Oh, kasa ne mo nte koraa o. Lawyer Eunice menim sɛ wate nea ɔkae ne nyinaa. Nti Mhm. na ɔka sɛ ne brother no ɛna ɛyɛ adwuma a ɔpɛ sɛ ɔde ne bank statement ɛne ne pay slips ɛkyerɛ sɛ ɔbɛtumi amiti financial requirement. Ɔde pɛ sɛ ɔde ne yere ɛba anaa? but that view there say Mhm. ne you A ne yere no wɔ no kurom ha. Ɛhɛ. and on so be ne you no nye skilled worker or your crew ha ni ba Aye. o pese o be family na dwuma Oh, a ɔno wɔyɛ wɔ kurom ha no ɛma no nya 18,000 pound plus no okay. ɛna mi sɛ ɔyɛ ɔno bɛrima no a ɔwɔ Ghana Mm. sɛ ɔno no wɔ ne bank statement wɔ sika kama na ɔno Okay. obɛtumi asɔpɔto saa Mate aseɛ. Lawyer Eunice wate. Patran mate aseɛ. Mm. Nti in the circumstance no, ne yere ɛyɛ British anaasɛ settled person a ɔpɛ sɛ ɔkɔfa ne kunu ɛba Sa UK sa kurom ha. sa sa. Mm. Under yɛ Appendix FM no, sɛ wohwɛ the specified evidence for Appendix FM deɛ a, ɔmo se ɛyɛ partner no Mhm. deɛ ɔte UK ha a ɔse ɔyɛ British anaasɛ ɔyɛ settled no, Mhm. ɔno no ne income ne ne evidence no ɛna yɛbɛhwɛ. Ɔno nko ara ne income ne ne evidence no ɛna yɛrehwɛ. Sɛ na nka ɔbarima no te kurom ha deɛ a, ɛnneɛ ɔmo bɛtumi ahwɛ ɔmo mmienu ne nyinaa ɔmo income. But sɛnea na merekyerɛkyerɛ mu, ebia ne income no ɛnso 18,600. But Mhm. sɛ ɔwɔ savings bi wɔ baabi anaasɛ ɔwɔ unemployment income te sɛ sɛnea meka sɛ nkurɔfoɔ wɔ investment shares ne Mhm. sika a wɔgyegye ebia maternity Mm. allowance anaasɛ Mm. wɔgye allowance bi ɛfiri Mhm. baabi no, Mhm. that can be added on to saa employment income na ɔgye Mhm. anaasɛ ɔwɔ certain specified amount of savings in addition to the income now that can be Mhm. added on to see if she can meet that Mhm. 18,600. Mhm. It depends on Sikana Oji and I said income Mm. onya any employment income and I said savings now or what yeah can I say over to me I share say a bit to me meet that 18,600 na it Mm. depends on Sikana mama na or to UK Hanum no edge because she can combine certain incomes together to meet that requirement. Mm. Say it's sad and so na ya ka kyerɛ ne sɛ ɛndeɛ kye sɛ ebia woyɛ more hours na wotumi Ade aka. ɛnya saa sika no. Yeah. Mm. Wei na ate kɔba megye di sɛ mmerɛ a ɔpɛ sɛ ɔbɛka no he sɛ nka ɔmo kyɛ aseɛ ntɛm mpo na saa sɛnea wokaa sɛ you can also have cash income or sɛ cash flow sɛ dɛn no na kyerɛ sɛ ne kunu sɛ nka ɔno nso de sika ɛɛbrɛ no nti no like every month sɛnea yɛn transfer free ha de kɔ no saa nso na ɔmo nso ɔmo de yɛn neɛ sɛ wobɔ akɔnhoma nti ne kuro no ma ne chop money nti onya a na ɔde akɔto savings onya a na ɔde akɔto savings nti sɛ toatoa so a continuous that 6 months na I believe sɛ me madwin mu ɛbɛtumi aboa for that aspect na otumi de ɛka ho sɛ wowɔ savings kakra no nti nana adwuma sɛ wadeɛ no ate kɔ but sei na lawyer Eunice akyekyere mu na me nso mede kakra bi asɔ so nti no sɛ ɔmodwene ho a na ɛbɛyɛ aboa no no na wɔtumi ato ho anamo ɔdɔfo a wama so kafra mpatwa woka sɛ firi meɛnte wo nka
Because I feel like yeah, when they want you, with the percentage of my That's thank you. now the question be two or three concerning me maybe now why tied to the song of fire the free Ghana. Okay. One. Mm-hmm. One call Ghana April by and some not junior say we are one no one call we are the customary marriage. Okay. The same so my question first one customary say I be and she customary no my area almost so many face to be at as I ask can I bring Mm-hmm. and the same say no only by baby I can one. First question. Second one, so when I say requirement, then I think this affiliate would you figure bill was so that position to before 4th. Okay, this affiliate I record. And I saw the tune before you bet to India, I bet your current visa fee, no. And I say, who are born in Minimum top maybe a lawyer Eunice. Since the answer first question, lawyer Eunice. The first Yeah. question, but I say what say there. Patran nti na ɔka sɛ ne nua no a ɔwɔ ha no ɔpɛ Mm-hmm. sɛ ɔde ne ho kafo ɛbɛgya no no ba na mepɛ sɛ mebisa ne nua no a ɔwɔ ha no ɔwɔ dɛn dɛ bɛn asetena na ɔwɔ. or indefinite. Oh, indefinite. Okay. Oh, okay. Nti ɔwɔ indefinite there, of course ɔbɛtumi akɔ fa ne yere in terms of ne income na onya no sɛ Mm. yɛn na yɛnim sɛ ɔmo hwɛ wo income of at least 18,600 a year. Sir. Nti ɛno no saa no sɛ woka sɛ me nua yi wo sika no a wogye no Mm-hmm. wohwɛ a wodwen sɛ wobɛtumi amiti saa 18,600 a year no anaa Mm-hmm. ɛna of course sɛ ɛba customary marriage no nso so a sɛ wokɔyɛ customary marriage a ɛyɛ efiefoɔ ɛna gyina mu ɛma wo Now. nti sɛ wo sɛ efiefoɔ no ayɛ deɛ ɛsɛ sɛ ɔmoyɛ ɔmo pɛɛ da a ɔmo bɛyɛ biribiaa ɛna ɔmo atwitwa photos akyerɛ sɛ nsa ne biribiaa na ɛyɛ sɛ yɛde ma no yɛde maayɛ nti ɔmo akɔyɛ registration ɛwɔ municipal assembly whether is Konongo anaa Accra anaa Kumasi na ɔmo akɔyɛ registration ɛna ɔmo de brɛ wo. Of Mm-hmm. course awareɛ yɛ awareɛ no matter which country a wobɛyɛ awareɛ no wɔ mu no as long as it's recognized in ekuro no a woyɛ awareɛ no wɔ no it is also accepted in the UK. Nti sɛ yɛse ɔmo yɛ customary marriage na ɔmo de certificate na ɛba deɛ a then of course ɔmo bɛgye atom wɔ UK ha. Usually no I know that when it comes to the genuineness of our documents sometimes home office are a bit skeptical and sometimes na ya ka kyerɛ say Ghana High Commission na kɔgye attestation to say biribiara yɛ genuine na fire application no so usually when it comes to customary marriage nipa no wɔntumi ankɔ no we just say ɛna ɛyɛ attestation so na wɔn ho sɛ okay ampa wei ne wei ɛna wɔn yɛɛyɛ a yɛagye atom sɛ sɛ ɛyɛ registrar wei asomesi a yɛnim no sɛ ɛyɛ nipa no a ɔyɛ foreign affairs attestation a yɛnim no sɛ ɛyɛ nipa no a ɔyɛ judicial service attestation no nso a yɛnim no Yeah. na Ghana High Commission de saa letter no ato so na wode etu application. Yo, mpacho se me peke wo call ne saa na wo kasa we kire a wanhwe na ma sa te wako. Enti me so eni die mo se me peke wo call ne kakra na me ma wo kwan se kasa na waye kom kakra we kire ama me why eni die mo. Yo, la Eunice ye beda ase ye nua be ma na obisa question no me gidi se wate ye wo ba ko so wa ha ma me nkan answer the way from US. Osi dear lawyer Mama can you answer na mama akasa. See, I'm ready. Hey, I'm already in UK now. I have submitted my healthcare visa application, but I failed to submit English certificate. I was then asked by UKVI to submit this certificate, but now I keep I keep failing English test. What can I do again? This application is still pending with Home Office waiting for my English. Me nua bɛyɛ a wɔasɛne deɛ wowɔ he na wo mbɛhu me sɛ wei deɛ wobɛsi ɛda me lie so sɛ wotie a lawyer Eunice ɔda so feli deɛ na ɔsɛ ɔyɛ but if you are listening to me you are listening on the program right now no
yɛwie a bɔ mmɔden a na frɛ yɛwie a bɔ mmɔden a na frɛ me na after the program no mɛtumi aboa wo ama English ne deɛ nyame adom ɔmo a ɔmo join ne class no nyinaa obi nkɔ nkɔfeeli sɛ wokɔ feeli deɛ a wobɛsi wala wo wala but yɛbɛka ahyɛ nyame anumnyam when you join KT Ed Consult education platform ne so a ne yɛkyerɛ wo B1 a definitely you pass obi kura nya distinction ma ɔde a ɔsi na onim hwee wɔ English no mu nso ɔbɛjoin ne yɛn 2 months pɛ na kyerɛ sɛ ɔno grad from scratch koraa 2 months pɛ no wakɔ akɔtwa nya distinction me koraa na ɛmi wawa nanso ne nyinaa yɛ adom nti saa nso na nso bɛtumi abɛjoin ne wa listen to us na wabɛjoin ne na yɛtumi akyerɛw na watumi akɔtwa why yo enti no yɛnhwɛ na lawyer Eunice anaa biribi kakra wobɛtumi aka wo ho ansa na ama nipa kɔ ɔkasa yi akasa. Now, a person make us say when it comes to skilled worker visa, the requirements need different from unconform application as family members, let's say as a partner, Mm, because the OSHA unconform applications no as partners, yeah, it's just the speaking and the listening, no, and then mm, some will pass it. But mm, unconform about skilled workers, there. It is not just the speaking and the listening. Almost person will say, are you able to read and write in Brofocus anymore? mm, It has all those four components: reading, writing, listening, and then also speaking. So mm, you have to be able to pass all the four in order for you to also mm. meet the requirements. And almost you're very specific about be Yes. at a B2 or B1 Mm, if you are yeah. whichever route you are going on, whether it's the Mm, healthcare route or the skilled worker route. There's mm, either the level B2 or the B1 that you have to meet. And see, mm. you have to be able to pass and pass well. That's correct. Yo, me one can be difficult concept na so time ko. Patro do for wa ma so. Me ente on kawai. O kasa free patro kasa. Meka sɛ ɔsoma no adwuma me deɛ ne kasa yi na Oh, okay. Mm. baako so sɛ deɛ na meka mefo da no ɔyɛ successful businessman Mhm. na sɛ ɔmo ɔyɛ koraa sɛ beyi de obi ma menka saa sɛ beyi de obi yɛ adwuma no koraa ma bi ayi a obisa sɛ sɛ tintini retwɛn wobɛtena ha full time anaa woyɛ businessman yi within 1 year no ɛwɔ mu a na nka bi a wɔbɛto afa ha baako. Is it in relation to question now Obi said before Nana? Okay, into Bama a businessman in Ghana. biribiara yɛ yie Mhm. a Mm. sɛ tintini retwɛn wobɛtena ha anaasɛ ɔyɛ business nti wobɛtumi akɔ a na ɛwɔ mu a na mu a na ɔbɛfa ha baako. And so one person bet na had there and over to me about visit now akwaba now akwaba say sign up person or ne dia and there over to me apply for visits now or call now about now about if we million into that is also an option so Mm. so on person bet na krom ha no person what's na Ghana because the business ni okay dia and Yeah. the money because onye na-adwene sɛ ɔbɛtumi adanse a ɔpɛ sɛ ɔtena kurom a yeah. Mm. Sɛ mbi a ɛno saa no sɛ onya na ɔba na ɔtena ha kakra na ɔkɔtena Ghana saa na ɔtena sɛ ɛba no renewal na ɛbɛtumi affect because they count the number of days a wɔtumi stay ansa na anaa sɛ ɛno nso wɔ hɔ lɔya yi ni sɛ ɛno nso wɔ hɔ sɛ you have Nti to. Mhm. with normal visitors visa no yɛn na yɛnim sɛ they give you Meka the other one okay. no sɛ ne Oh yɛn okay ne yɛn yɛ ma no ne yɛ ma no bi a 2.5 anaa na ɔde ba anaa bi okay a 6 months no sɛ dɛn na ɔde ba na afei ɔbɛyɛ A2 no na ɔde nya 2.5 na ɛno na okay mebisa sɛ ɔba na ɔntena na wabɛtena kakra na ɔkɔ na wasan aba na ɔsan akɔ a sɛ ɔkɔ akɔ renew a there is a threshold be say you have to satisfy that minimum residency no wɔ ha ansa na yɛayɛ ama wo anaa ɛno apply to ɛno. nti when it comes Sɛ to wate me aseɛ deɛ. Pachimate was here. Mhm, Nti when it comes to let's say 2.5 leave to remain no they're mhm, expecting say you are able to meet all of the requirements including mhm. the fact that you are able to show say whenever you're no what's not for Ɛte. that period of time.
So as long as you are able to show say 2.5 na year ama or no, me ne me yere no, yat na boom for that 2.5 year period no. And no na almost for the next 2.5 year we leave now mo de bema. Okay. Into of course you have to be able to show say by the time over here we indefinite and I say we have no, you have been able to show say since some of them are no when they were year no only Atsena. not for that whole 5 year period now or Mm, say omode mouth. It only mm, becomes an issue, especially when you are making the application under the way 10 year settlement route and now say open okay. naturalization because that's when they calculate The your absentees, no. days of absence. Ah, Yeah, okay. Yo. yeah. Na na mama ninya application no why na on beka no ho say winter ba no wabeka ne shikakra sama pa na oko ana say sa na person lady ni la. No. Me da say. Me da say. Na na mo obi di udin be scam me o. Ba me ntwa so na yemfo bi foforo. Yɛbɛka sɛ akyiri yɛfa kɔla foforɔ na adwuma babae ɔdɔfo a woama so kafra mpatwa woka sɛ firi me ɛntew nka Hello? yeah hello good morning mpatwa woka sɛ firi Hello. My name is Michelle Lawyer. megye wo so paa We didn't just meet Michelle Lawyer, some car. kɔ so Then just meet Michelle say, maybe student Michelle a buy. Now, me, my mom is mpatwa hold on lower gadget na ɛwɔ wɔ akyi no kakra na tie me wɔ phone so ai Okay. Yes. That's what we make. yeah kɔ so thank you Yeah, me buy, you know, your mommy 4.5 years from the buy. Okay. Me go school no kakra, but my we na me jai. Ma me new be a woy na me on my 2.5. okay No renew no 2 times. That's it. 2.5, 2 times. See, person was how I say. So me go renew me third one meet me akeka me should have been only 2.5 na boom idea ade. Indefinite na. oh okay And I just said we stay 2.5 in the swire for 4 times. now you can say student we no call how many years and sa wo jai And we call 2 years and Two- then and Oh. then call college. So course Okay, yo, la Eunice, yẹn abẹ mẹ ni question no. Pacho, obetumi ayẹ saa anaasẹ ẹnti saa ẹnyẹ saa na mmara ne teẹ. Into never person me bisa ne say someone cancel the student visa no or twice so for family route no so dinya 2.5 and sana or yeah second 2.5. me you be willing to be the Quran and Jesus. Obisa sẹ abrata ma ujai school no. School for no Yeah. draw ma ọmọ si ọmọ cancel ọmọ cast no ọmọ cancel. Okay, okay. And ya utira yi. Yeah. Okay. Into say or say or person combine now usually under your immigration rules 276B. It talks about the fact that so person oh yeah long residence application over to me if you are able to show say you have lived there continuously and I said lawfully for that 10-year period. It's say also what's not UK chrome her lawfully for that 10-year period there and they can also obviously count the period now over as a student in addition to the time over 2.5 and then the next 2.5 and then the third 2.5 because it has to be a total of 10 years and son on way to me like I said meet our requirements and it has to be a continuous lawful period of 10 years. Okay. Oh, Nadia Natiko, but me did say, or Betty, Yegusu, Yawaha, and Chebia, you did minimum baby, yem. Me did say, yeah, my main lawyer Anne, and so train say, or the podcast anymore. I will the English version of the program summary of what we've learned today. No, I be to get Eddie Mayan for our neighboring countries. No, Monka in Promocasano.
So menya kwala ba ko ahoma so pa cho do fo a wo so ma mente on ka wa o ga sa free That's because I land here. I know it's not a really cut. I mean, to say about our age. aha The second question here, that's a Mr. Senior and a breakdown in Mr. Fino. oh visa fee no for Breakdown. Look at some of the units. spousal send you ba be kan ho Pass right, breakdown. hey papa breakdown yes okay lo Eunice ni on top of your head because minim say ya who leaflet cry the about postings new ones old ones ni new ones no ma menhwe say me hu ni ntem The current entry clearance visa fee, it's they say it's 1,500 MBB, but usually because of exchange rates, the application is done paid in dollars. yeah It's usually no. By the time you've paid the fee with your bank, would bank no be charge you a certain rate into okay, call thousand about 1,600 and something pounds for the application. And then the IHS so almost about 2 years and 9 months. Into no IHS is £624 per year. mhm Into by the time Uber to IHS on mhm our website it will be about £2,000 for the 2 years and 9 months. mm In total, you're looking at over 3,500 for the application. That mm is over your application, not before 4th of October. October. Hey, send that form, sir. What ho de? Hey, Eddie. Enya de nkra papa. Ah, bot pocket na ka se mo ayema mekotia. Enya de nkra. Yo, yenso ye dase. Yenso ye dase. To me meet 4th no October e de ebe ye yi pa. Na ye do 4th mponi na ye be do 5th. Home office for dear Wesika. And then on some Monday, nipa dodo etro IELTS one of the centers no almost 314 candidates and etro IELTS. One day na me bisa senti we mu nyina ya je obia 3,400 home office for sure almost get to. Yo, ya da se papa, ya da se. Na yanko yenim lawyer and say me no ye e wom say ye check akra de but ye pese oh ye no ntem na ebi mu enkoto a client egu ho etwen lawyer Eunice na me fa nchi akese ma mo amaba so nyina na na adima ye da so free legal education till iduma registering Margaret Edu Mensa, where are you Dr. Sadum or Bobode no call or say share na ye da say Adai Dawson mo nyinaa mo wɔ he yɛte mo nka kyɛ pel adobia ɔse mo nyinaa nyame nhyira mo sɛ moaba so a mohwɛ yɛ wɔ anigye mu ne asomdwee mu la Eunice question ne deɛ ɛdɔɔso na membisa wei nso ɛmfa ɛntwam na ɛteɛ ne sɛ wei nso deɛ ɔkɔfa ne yere abɔ skill worker fo nsɛm deɛ ɛdɔɔso tu na ɛm sɛ yɛbɛsa da koro nya ɔmo ho nkɔmmɔ yɛ ɔmo ho topic no na yɛde aba na yɛbisabisa over 20 questions and nkurɔfoɔ de amane me sisi a yɛdane me pocket lawyer by force but lawyer adwuma no deɛ ɛnyɛ m'adwuma o mesrɛ mo me deɛ chalk na mekra ɛnɛ mpo yɛnkra chalk biom yo Eunice wei nso sei na asɛm tietietia ne yere aba bɛ settle ba ne yere na waba no ne kunu na ɔno afei na ɔba no afei na ɛkɔyɛ application ama no ɔwɔ ma mmienu a ɔpɛ sɛ ɔne ɔmo ka application na nyɛ ne yere na ɔyɛ skill worker no ɛna ɔne ne woyɛ na mmom awareɛ mu nsɛm yi a nti no papa yi ɔna ɔhwɛ ne mma yi ɛne sɛ ne yere foforɔ a wayɛ adeɛ yi wenyan sɛ ɔkɔfɔ mo ɛde abɛka no ho ne birth cert nkwalaa ne birth cert no ɛnkyerɛ ɔbaa yi din ɛwɔ so ɛkyerɛ papa yi ɛne ne yere dadaw ɛdin ɛwɔ so ato na adwendwen because ohu nea ɔnyɛ ne yere dadaw no ɔno nso ɔwɔ hɔ ɔnwuyɛ ɔte ase paa eti obisa sɛ ɛdɛn na ɔsɛ ɔyɛ na yɛmfɛ no nyɛ last answer na afei
frɛ yɛ maame lawyer Ann Nombra. Okay, so I know say about our nsɛm a nsɛm etumi esi, Mm, and of course sɛ nsɛm si na wosan kɔware biom a ɛno deɛ ɛnha adwen nti mm, sɛ wo say na wo ne obi wɔ hɔ na wo ne no woyɛ mm, na afei deɛ wabɛnya obi foforɔ a wo ne no aware na mm, of course wopɛ sɛ wohwɛ wo mba nti mba no deɛ ɔmo yɛ wo mba wobɛhwɛ ɔmo sɛnea mm, ɛteɛ bia no so woyɛ deɛ ɛsɛ woyɛ because ɛyɛ mm, w'asɛdeɛ. mm, And I know say sisi a wonya dependent of a skilled worker ɛna wɔde aba UK kurom ha ɔhwɛ mm, kwan a ɔbɛtumi afa so ɛde yeah, nkɔlaa no mm, very strict with the immigration rules because almost say wobɛtumi akyerɛ sɛ ɛyɛ mhm, wo ɛne wo yere a wo ne no wɔ ɛhɔ sisi a no ɛyɛ mo mhm, mba deɛ a mhm, ɛndeɛ mobɛtumi akɔfa nkɔlaa no aba mhm, anaasɛ sɛ ɛyɛ wo ekunu no anaasɛ wo ɛyere no mhm, ɛmba nko ara deɛ a ɛndeɛ mhm, ɛsɛ wotumi kyerɛ sɛ wowɔ sole responsibility for mhm. saa nkɔlaa no Ano. nti ebi a akɔba ne sɛ wo Mm, a woyɛ papa no a wote kurom ha no mhm, maame no a ɛyɛ maame of nkɔlaa no ɔnhwɛ nkɔlaa no ebi a wato nkɔlaa no atwe baabi mhm, ɔsɛ ɔntumi nhwɛ ɔmo biom ɔno nso mhm, pɛ sɛ ɔkɔbɔ ne bra mhm, nti wo na wahwɛ ɔmo ara besi sɛn bere then mhm, of course sɛ wo se wo na woyɛ so care anaasɛ wo na woyɛ solely responsible for nkɔlaa yi di a then mhm. of course you can say sɛ woyɛ application no ɛde ɔmo aba because Ah, sisi a ɔmo ne obi a ɔhwɛ ɔmo ebi a wo maame ɛboa wo kakrakra but ɔno nso saa ntumi ɛnhwɛ nkɔlaa ne saa nti wopɛ sɛ ɔkɔfa nkɔlaa no ɛba ɛno mm, saa no deɛ wobɛtumi ayɛ application anaasɛ maame no efiri mu deɛ a ɛnde of course na ka ɛno ayɛ easy ama wo but of course mm. sɛ wontumi nkyerɛ saa sole responsibility deɛ a ɛndeɛ mepawotwɛ bebree ma ɔmo ne ɔmo maame ɛntena na Ɛnka. yeah na Ɛha adwen o, ɛha adwen. Yo, la Eunice yɛda ase, mmerɛ na yɛbe, but yɛgu so a ɛwɔ ha, sɛ afei na wabɛka yɛn ho a, aha yɛ legal hour with BWF Solicitors foɔ, ɛna yɛgu so a yɛwɔ me nso a wohwɛ me yɛfrɛ Manyɛ T. Nti, Lawyer Eunice, before a mɛfrɛ Lawyer Ann aba mu, na kyerɛ sɛ tie o, sɛ nka mmienu no nso nyinaa ba, ɛyɛ main applicant ne ne ho kafoɔ dependent no, na mmom nkwalaa no yɛ dependent ne mma na sɛ ɔmo mmienu aba ebi ɔmo baayɛ like a month na dependent no betumi aka sɛ ɔno na akɔfa nkwalaa no aba saa ɔhɔ no ɔbɛyɛ ne dɛn ɔhɔ no madwene ayɛ me nyaa kakra ɔbɛtumi aka sɛ waba busumi nie na ogya nkwalaa no hɔ no sɛ ni sɛ nti saa no ɛno nso sɛ ɔkyerɛ saa so responsibility ne adeade na ano nkɔfa nkwalaa no mbra sɛ ɔbɛtumi ayɛ saa deɛ. nti ɔyɛ no on the basis sɛ ɔno na ɔyɛ sole parent of nkɔlaa no Saa. and of course Ba ɔte kurom ɔdepɛne as a on obi. dependent Mhm, yes mhm, ɔte kurom as a dependent of a mhm. skilled worker Yeah. nti of course ɔbɛkyerɛ saa nneɛma wei nyinaa sɛ ne dependency no based on ne yere a ɔyɛ skilled worker Saa. nti ne yere COS ni ɔno nso ne bi saa ɛkyerɛ sɛ ɔyɛ dependent ni Saa. but they are looking at whether he can show say Mhm. ɔyɛ solely responsible for nkɔlaa no Ɔnkɔlaa anaasɛ no. nkɔlaa no ne yere sisi a ɛmba but Mhm, ɛnte saa nti he has to show sole responsibility for nkɔlaa mhm, no nti sɛ ɔse ɔno na wahwɛ nkɔlaa no abɛsi saa mberɛ yi di a he should mhm. be able to show by way of let's say reports to show sɛ ebi a maame wei Biribiara, report sɛ those things no. nnipa a ɔrehwɛ nkɔlaa no nti me na mehwɛ wɔn school no Mm, nim sɛ me nko ara na metua wɔn fees a mefrɛ wɔn a mm, mehwɛ sɛ nkɔlaa no wɔn ho te sɛn wɔn mhm, school kɔm ne wɔn school work no mm. wɔyɛ ne dɛn nti they have to be able to provide that Okay, evidence sɛ okay. wɔn ho na ɔrehwɛ wɔn Saa. nkɔlaa no. Yo, na kyerɛ sɛ akonnwa da hɔ. Yo, lawyer no is mɛda wo se bebree. Nyame nhyira wo. Sɛ yɛ maame lawyer Ann wɔ hɔ a, please, I would love you to come over. Just give us the summary of the today's topic that we've treated so far about how can I still satisfy the financial requirement to bring my spouse to the UK if I work less than a year.
So if you can summarize that for us, we can probably share to our neighboring countries who speak only English language. Thank you. All right, thank you, and good morning, Manyati, and to all our viewers. Happy Friday. I hope you're all good. So, I'll be providing a short summary today, considering the time. So, as Manyati said, the topic for today was: can I still satisfy the financial requirement to bring my spouse to the UK if I've worked less than a year? So, today we specifically looked at the partner route under Appendix FM, and as Lawyer Eunice said, there are three main eligibility requirements. So firstly, we have the relationship requirement, where there has to be a genuine and subsisting, relationship between the partners. The English language requirement has to be met, and then we have the financial requirement as well. And it's the last requirement that we looked at, so that's the financial requirement. So what exactly is the financial requirement? So this is basically where the Home Office is asking itself whether someone in the UK has enough money to bring in their spouse from outside of the UK. So the financial threshold is that the person in the UK must be earning or must have at least 18,600, and that is before tax is taken out. So that is their gross income. If the partner here in the UK wants to bring in children as well. So let's say the person wants to bring in the partner and a child, they would have to have 18,600, and then for that first child, they would have to have £3,800. And if they want to bring in any other children, they would have to have an additional £2,400 for each child. So we looked at what sources of income are considered. So firstly, employment. So if someone is working with company A, um, their employment income will be taken into account. So when you're submitting the application, we would ask you to provide 6 months of pay slips, so running up to date, which means that if an application is submitted, let's say today or this month in September, then we would ask for bank statements from March till now. We would also ask for like employment letters confirming that you are employed, how much you earn, the length of your employment, and what type of employment you have as well. We would also ask for bank statements, again, 6 months, so March till September, just showing that you are receiving your salary because it would reflect in your bank statement. If you are a director of a company, obviously you would be receiving dividends, or if you have any other form of, investments such as shares, stocks, or bonds. You could also rely on that since as shares grow, so does income grow as well. So you could rely on that. In terms of the evidence, you could provide like a certificate showing your proof of ownership, or your proof of investment. Yeah. So we also looked at non-employment and what can be taken into account. So basically, when it comes to non-employment, any type of private income that you have, anything that benefits you and has like comes from a right source can be taken into account. So if, for example, you own a property and you rent it out to people, and you receive income from that, you can rely on that as well. So you have to make sure that you are the person who owns the property and that you do not live, or that is not your main residence. In terms of evidence, we would ask, for example, for your title deeds, or the title register, since it would show who owns the property. We would ask for a mortgage statement or rental agreement or any type of contract which confirms that you are renting the property out to someone else. If you receive student loans, again, for example, maintenance loan, you can rely on that as well to meet the financial requirement. If you have any cash savings, you can rely on that as well. And if you intend on combining your cash savings with other forms of income, you have to make sure that you have at least £16,000 6 months prior to the application sitting in your
account. If you are not working and you, for example, receive pensions, again, you can rely on that. So it's not just money from employment that you can rely on. There are many other different sources of income that you can rely on, and they can be added to make sure or help you to meet the £18,600. And then I'm just concluding, there's also an exemption. So, for example, if you are receiving any types of benefits, you can be exempt from meeting the £18,600. So in that case, you just have to show that you have adequate maintenance. So that's, for example, if you are entitled to or you're receiving disability living allowances, if you are receiving any carers allowances, so any type of benefit that you're receiving, it can help you basically to meet the financial requirements. So that is just a quick summary for today. Thank you. Thank you to our dear lawyer Anne. Um, Sorry. So thank you for coming on board with us. La Eunice, I think our time is due. I don't have any other questions. So if you can please give us something that we can take home before we come to a close, please, you're welcome to do so. Yeah, that's even very my tea. And see, I know say Nana Jaman came to say a free legal advice Mm, yeah they mau, and it's a free session where everybody can obviously come out. Wait to maybe some sem na yet to me omo ano, and I know say your programs no we have them on the Friday, we have them on Thursday, we also have it on Saturdays, so that as many people as possible no able to me afre advice omo in here. But say oh share a share kwan say ya de bia ye can say oh asem bi a eche wadwen ana say opɛ sɛ of course yedi wasɛm ɛma wa okay. yɛn so yɛyɛ remote consultation. Ɛho hia sɛ wobɛba yɛ office mainly. Sɛ wopɛ sɛ yɛfrɛ wo ɛwɔ Zoom so anaasɛ yɛfrɛ wo phone so na yɛne wo ɛdi nkɔmmɔ ɛfa wo situation no ho, anaa koraa mpo sɛ wopɛ sɛ yɛdi wo ho adwuma ɛma wo de a, ɛnde ɛno nyɛ free te sɛ sɛnea hanom ɛyɛ free no. Na ɛno no saa no yɛakyerɛ wo sɛ yɛfoɔ no ɛyɛ sei ne sei ne sei. Wosɛ yɛyɛ sei nyinaa no o, because deɛ Mm, yɛyɛ no obi ɛtena hɔ ɛredwen ho no ɔbɛka mm, sɛ o sɛ wei nyinaa no ɛnyɛ sika na ɛrekɔ mu. Sika na ɛrekɔ mu. Sɛ exactly. yɛkɔyɛ wɔ radio a yɛbɛtua ka. Yɛyɛ no wɔ internet no so a It's ɛyɛ okay. internet ne nkurɔfoɔ a wɔwɔ hɔ si yɛn nyinaa no yɛtua wɔn ka. Nti as much as we want to do it free, we also have to pay for all of these other expenses and so. Nti sɛ yɛyɛ free say ya na yɛso yɛka sɛ frɛ yɛn na yɛnso yɛntumi ndi wo ho asɛm ɛma wo so a Yeah. ɛno deɛ unfortunately no ɛnyɛ free. Yɛka kyerɛ wo sɛ sei na ne sei na yɛbɛtumi ayɛ ama wo. Sɛ yɛntumi nyɛ a yɛnka nkyerɛ wo sɛ yɛbɛtumi ayɛ ama wo. Nti sɛ That's yɛntumi nyɛ a na yɛaka kyerɛ wo sɛ yɛpa wɔtwe bebree yɛntumi ɛnyɛ saa adwuma no ɛma wo. Sɛ yɛbɛtumi nso ayɛ ama wo deɛ a ɛnna na yɛaka kyerɛ wo sɛ sei ne sei na yɛgye in regards to yɛn no a yɛpɛ sɛ yɛyɛ ma wo. Nti mm, ɛno saa no sɛ wofrɛ yɛn office number 0208 mm, 493 7340 na woka sɛ oh me asɛm sei ne sei ɛna ɛsiiɛ nti mepɛ sɛ me ne lawyer kasa a, of course ɛho hia sɛ wobɛba office hɔnom. Ɛhɔ no a na ɔmo aka akyerɛ wo sɛ okay lawyer no ɛne wo bɛkasa. so- Yɛbɛgye consultation sei anaasɛ yɛpɛ sɛ yɛdi w'asɛm a sei na yɛbɛgye wo. Nti mm, ɛno nso saa no nso ɛwɔ hɔ, because I know sɛ sometimes nkurɔfoɔ dwen sɛ because yɛyɛ free legal advice no nti biribi a yɛbɛyɛ biara no nso very ɛyɛ free. but ɛyɛ sɛ yɛtumi tua yɛn ka no so. Mm, Nti mepatwa bebree. I know sɛ information na mogye no it is mm, only for your benefit. Sɛnea mo nso saa no nso mobɛhu sɛ okay mehia advice wei a ɛnde mɛtumi akɔ saa nkurɔfoɔ wei hɔ na mɛtumi mm, nya mboaeɛ a ɛyɛ
grounded and I say based on them brand I made to me so ede abobọ me ho ban into me pam shop bebre mo share no so my na as much as you are sharing and we also want people to be aware and also educated no na yeah so yeah per se yeah mama who say and also sa no so just the little that you can also contribute no na most of my contribute na edwumede na koso pepepe into my tea. Mm. I'll say your details the ewo yeah Sa, platform sa, also sa. the more say when you face to face consultation and now some mobile office so your address no ho say and your face to face consultation now per se post documents so bray your address no so ewo ho of course so per se o frey and so you bet to me aje so pepe. Yo, la Eunice, yes, yeah, that's it. You be do super pepe, what can I, Sarah? Son, it's here for not for at times, say, a honey did me dinner. A baby, I mean, so we near do when you saw. Now we near do when you saw it, me dear, so dear. Now, Miss Sarah, Bomodiam, Koshe, one send you or more. Obe to me, a fre or my share, no bisa. Na wa bookie appointment, no wa home, need diam of pepe, or more, 4th floor Anna house. 214 to 218 Tottenham High Road. So, it was Seven Sisters. Seven Sisters is very popular in this London that we are. And I open postcode now, N15 for NP. N15 for NP. Now, alcohol. Now, you can also call them to book an appointment. They can have an appointment either online, on Zoom, on Skype, on video, or even face to face. Sometimes you don't need to travel all the way from wherever destination you are to their premises. They can still have that consultation successful without your presence with them over there. So just call them, give it a try. They are your what? Almost preferred lawyers. And you know, our numbers is 0208 493 7340. Message for Subium 0203 493 74. Hey, and I make us 74. It's 7340. 0208 493 7340. That's the right number. Just give them a call. But in case where you are, no, baby, I don't know, appeal. That's in case of emergency situation. You can always call them 24/7. I believe you can call them 077-1276-1884. Again, 077-1276-1884. Just give them a call and that emergency will be solved for you. Yadamunyana si nigidi se munia so. Yami admocha the community and the law baso exactly 4 to 6. Ebeye gidi the kaya ho. Mediani Magneti. Have a lovely weekend and stay blessed. Bye-bye. Our private client services team is recognized for providing clear and practical legal advice to our clients in the United Kingdom and Ghana. Expert help with will writing, probate or estate administration. Our will writers and probate lawyers can act for you to obtain grant of probate and carry out estate administration on your behalf. The probate takes place after someone dies. If there's a will, the named executor is responsible for ensuring that the estate of the deceased is secured, assessing its value and paying any inheritance tax. If there is no will, the interstate and inheritance rules require similar responsibilities. Our lawyers offer strategic and practical solutions to the issues which clients face, whether it's in relation to succession planning, will preparation, probate and the administration of estates, immigration and visas, contentious family or probate disputes, administering estates often with inheritance cross-border issues, international trust advice including residence, domicile issues, wealth preservation, a fast, efficient service from SRA-regulated professionals, transparent pricing. BWF Solicitors, let us take care of probate. This is our world. Here we are in our community. There are the laws. There are the regulations. We have BWF Solicitors. BWF Solicitors, experts in all aspects of the law, family law, civil litigation,
all immigration and nationality issues, representation in court, marriage and divorce. We pride ourselves to give you excellent legal services and follow through till we get you the right result and decisions. That is our mutual satisfaction. We have a team of excellent qualified solicitors and support team to help you every step of the way. Our senior partner, with over 30 years of unbroken service to the community, is a member of the Family Law Panel and has advised several lawyers and institutions in many legal matters. He is qualified to practice both in the UK and in Ghana. Come to us. Speak to us. Let us represent you. We are your trusted community partners when it comes to the law. Locate us on the 4th floor of the Anna House, 214 to 218 High Road at Seven Sisters in North London, N15 4NP. Nearest train station, Victoria Line to Seven Sisters Station, exit number 2. We are open for all consultations from Monday to Friday, 9:30 a.m. to 6 p.m. Weekends by appointment only. Call us now on 0208 493 7340 or 077 127 61884. BWF Solicitors, your trusted legal partner.